session for the day, Caregiving for Seniors, which will be presented by Stephen Mack, registered nurse in English with a Korean interpreter. So I'll hand it over to Stephen and the interpreter to get it started. 네, 안녕하세요. My name is Stephen. As Jennifer said, I am a nurse. I've been a nurse for about 13 years. 제니퍼 씨가 말씀해 주셨다시피 저는 간호사이고 간호사로 근무한 지 한 13년 차입니다. I'd like to thank everybody for coming and thank you, Jennifer, and the interpreter for their services. 네, 오늘 이 자리에 다 참석해 주신 모든 분들, 제니퍼 통역사에게 감사드리고요. I'd just like to share my screen here and we'll begin the presentation. 제 화면을 공유하고 발표를 시작하려고 하는데요. All right. Here's a picture. I just wanted to start off with a brief story about my testimony. 네, 그러면 기본적으로 제 고백을 하고 진행을 하려고 하는데 In this picture, you see a picture of myself with my mom. 저하고 제 어머니가 있는 사진입니다. You can see my mom's in a wheelchair, and that is in due part due to an accident. 어머님이 지금 휠체어 타고 계시는데 그때는 사고가 겪어서 그렇게 되셨고 At the time of this picture, she was roughly around 60 years old. 이 사진을 촬영했을 당시 어머님은 대략 60세 정도이셨습니다. I'm just going to start off a little bit of the story, a background of how this happened. 네, 여기에 대해서 어떤 이런 일이 발생했는지 배경 정보에 대해서 말씀을 드리자면 My parents brought me here to the U.S. when I was about 1 year old. 제가 한 살 정도 됐을 때 부모님이 저를 데리고 일로 왔는데 And I've lived here all my life since currently 38. 네, 지금 제가 38세니까 제 전생을 여기에서 보냈고요. On my senior year, as growing up, on my senior year of high school, the accident occurred when my parents worked at that time was working at our own restaurant. 그래서 제 고등학교 마지막 학년에 시니어 학년에 사고가 이 부모님께서 운영하시던 식당에서 직접 발생한 사고인데 On that one night, there was a robbery at the restaurant. 그때 이제 강도 사건이 발생해서요. And my mom gave the money to the robber and ducked behind the counter to activate the silent alarm when the robber blind fired and hit and shot her in the neck. 그때 이제 어머님은 이미 강도한테 돈을 주고 이제 카운터 밑에 엎드려가지고 이제 조용히 그 경보를 키려고 했을 때 이제 그냥 이 강도가 총을 발포해서 어머니 목에 맞았습니다. And that made her a quadriplegic at the time. 네, 그래서 어머님은 사지불수가 되셨고요. And so that kind of started our journey of how we started taking care of her as a family. 그때부터 저희가 가족으로서 어머님을 어떻게 건사할 수 있을지 여기에 대한 시작이 되었고요. I have at that time it was my father, my older brother, myself, and we had our cousins helping. 그때 같은 경우에 이제 제 아버지하고 제 큰형 그리고 저와 이제 저희 사촌들이 도움을 주었는데 at the time I just graduated high school and had to take care of her, go to college, and my father 3 years afterwards had gotten a brain tumor. 그 당시에 저는 이제 어머님도 부양해야 되고 대학도 다녔어야 되고 그리고 이로부터 한 3년 뒤에 아버님이 뇌 종양까지 생겼습니다. And unfortunately, he passed away 6 months after he was diagnosed, and that left with me and my brother to take care of her. 그리고 나서 불행히도 그 후 진단 후 6개월 후에 아버님은 돌아가시고 즉 저와 이제 형만 가지고 어머님을 모셔야 되는 그런 상황이었는데 And she lived up to 11 years total after the accident until passing away. 어머님은 돌아가시기 전까지 한 11년 정도를 더 사셨어요. And the reason I'm sharing this is so you kind of get a reference of what I'm about to share. I will refer back to the story. 네, 그래서 이제 제가 드리는 말씀에 있어서는 이제 이야기를 상기시키고 거기에 대해서 대입을 하시면 되겠습니다. In perspective of caring for either an elderly,
an elderly or a family member, I want to look at it from two perspectives. The first perspective as being the caregiver, and second perspective as being cared for as the caregiver. 그래서 이제 간병인에 대해서 이 관점을 한번 보자면 일단 두 가지로 나눠서 첫 번째는 간병인이 되는 것, 두 번째는 보살핌을 받는 사람에 대한 관점에서부터 생각을 해보시길 당부드리고요. So being the caregiver for an individual, you have to establish a relationship, which you probably already have one, but I want to go deeper into that. 그래서 일단 간병인으로서 기능을 하기 위해서는 먼저 그 개인과 관계를 성립을 해야 될 겁니다. 물론 이미 가지고 있을 수도 있겠지만, 그래서 이제 그것으로 시작을 해서 And the four areas I want to look at when you're establishing the relationship is open communication, then consider the needs, then starting a care plan to take care of the individual, and the long-term sustainment. 그래서 이 관계를 구축을 네 가지로 구체적으로 나눠본다면 일단 열린 의사소통과 그리고 필요성에 대한 고려 그리고 이제 보살핌에 대한 계획을 시작하고 그것을 지속적으로 유지하는 겁니다. With open communications, all parties, such as like parents, even children, and even cousins, if they are involved, to come together and speak openly about the caretaking. 열린 의사소통, 즉 간병인이 뭐 부모가 됐든 자식들이 됐든 사촌이 됐든 열린 마음을 가지고 여기에 대해서 의사소통을 해야 한다는 부분이 있고요. Parents tend to try to protect their children from what's happening, and so that's why I think it's very important that all parties are involved. 통상적으로 부모들은 이제 무슨 일이 발생하는 것에 대해서 본인들의 자제들을 보호하려고 하기 때문에 그래서 무엇보다 이것이 굉장히 중요하다고 생각이 됩니다. Honesty is most important, along with open, constructive criticism and sharing of ideas and emotions. 무엇보다 본인이 정직한 것이 중요하고 그리고 건설적인 비평과 그것을 수용하고 여기에 대해서 공유하고 의사소통을 나누는 것이 중요하고요. And why I say open to constructive criticism, and I put that in there as important, is because Asian cultures, we tend to be very critical, but we don't deliver in a way that's loving, or it can be overly critical and we try to show love in that manner. 왜냐하면 특히 저희 동양 문화에 있어서는 이러한 그 비평에 대해서 굉장히 많이 하고 있는데 이것을 좀 사랑을 전달하는 방법이라던가 마음을 많이 표현하지 않는 방법을 택하고 있어서 During the time of these events, choosing our words very carefully is very important. 그리고 이제 이런 경우에 어떠한 단어를 사용을 해서 말을 하느냐가 굉장히 중요하고요. At times, we can become emotional, especially because of the situation, but we may feel vulnerable to each other and get into arguments a lot. 네, 무엇보다 이것이 뭐 상황인 만큼 감정적으로 변할 수밖에 없는 경우가 있는데 이런 경우에 서로 이제 취약한 면모를 드러내고 감정적으로 상처받기 쉬운 경우가 있습니다. I grew up in a Christian church. My parents brought me once I was 2 years old, and we've maintained the same church for over 36 years. 저는 2살 때부터 아마 교회 다니기 시작해서 같은 교회에 한 36년 정도 다녔던 것 같습니다. And I like to share a Bible verse that really helped me get through the 11 years and still today as a full grown adult of how to talk to people and interact with people. 여기에서 성경의 한 구절을 제가 이제 이겨낼 수 있는데 도움을 준 그것을 좀 나눠보고자 하는데 The Bible verse that you see on your screen is James 1. Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God. 네, 거기 구절은 이것을 보아라. 내 사랑하는 형제들, 모든 사람들이 재빨리 듣고 말은 천천히 하되 화도 천천히 내고 그리고 사람이 화를 낼 때 그것이 신의
정당함으로 표현되지 않도록 해라라는 말이 있습니다. I know at times we get emotionally charged and we want to say things and respond quickly, and sometimes that leads to a lot of anger. But sometimes this reminds us to hold back and to evaluate what we need to say before we speak it to a loved one. 네, 이제 사랑하는 사람들과 언쟁이 생기면 반응도 빨리 하고 그것으로 인해서 화가 나서 이제 말을 빨리 하고 서로 상처를 주는 경우가 생기는데 이런 경우에도 네, 자기를 평가를 해서 말을 잘 조절해서 할 수 있는 것이 중요하고요. In starting off with open communication, you might not know where to start or how to care for an individual. So my next slide is about the Maslow's hierarchy. And this is something I learned in nursing school. 네, 그래서 이제 열린 의사소통을 하기 위해서는 어디에서 시작하고 어떻게 할 수 있는지 이제 이런 것들에 대해서 이제 조금 더 필요성에 대해서 이제 이것은 제가 간호학교에서 배운 건데 이런 방법을 적용할 수 있고요. On this pyramid, it tells us we start at the bottom and fulfill our basic needs before we can fulfill our psychological needs. And then we can progress up to the very top and fulfill our personal potential or full potential of our needs. 그래서 여기도 보시면 항상 피라미드 바닥에서 시작을 한 건데 기본적인 욕구나 필요가 충족이 되고 그 다음에 이제 정신적인 필요 그리고 나서 그 후에야 이제 자기 실현에 대한 필요를 도달할 수 있는 그런 측면이고요. If we get stuck or an individual is stuck on the basic needs of the lower bottom of the pyramid, they can't move up the pyramid because they're so focused on either food, warmth, safety. And so they'll start doing things to try to preserve their life. 예를 들어서 뭐 기본적인 욕구를 먼저 충족시켜야 되는데 그것을 건너뛸 수는 없고 뭐 기본적으로 음식이나 뭐 따뜻한 난방, 안전이 충족이 되지 않는다면 본인의 삶을 보존하기 위해서라도 거기에 충실할 수밖에 없는 거고요. At that point, people tend to turn to either homelessness or stealing or any other acts to try to meet the basic needs. 그런 경우라면 사람들이 본인의 욕구를 충족시키기 위해서 뭐 노숙자가 된다든지 남의 물건을 훔친다든지 본인의 그쪽에 도달할 수 있기 위해서 노력을 하겠고요. When the basic needs are met, then we can start forming relationship with individuals and actually get a sense of fulfillment in life. 네, 그리고 나서 본인의 개인적인 어떠한 기본적인 욕구가 충족이 되면 그때 이제 다른 사람과 이제 관계를 형성을 해서 거기에 대해서 충실하게 지낼 수 있는 것도 고려해 볼 수 있는데 If once that is established, then they can actually move to the last phase of self-actualization, where they can become the full potential of what they want to see in their life, and they start thinking about what they want to aspire to or what kind of legacy they want to leave. 그리고 나서 이 모든 전 단계들이 다 충족이 되면 그때 이제 자기를 개연화, 현실화해서 어떠한 것들을 남기고 싶고 어떻게 살고 싶고 이런 것들에 대해서 구체적으로 이야기를 해볼 수 있겠죠. So once you assess that your family and the person you're caring for has those basic needs met, then we can kind of start thinking about the care plan we want to develop for them. 그래서 가족이 됐든 본인이 간병을 베푸는 사람이 됐든 기본적인 이런 욕구를 충족시키고 나면 그때부터 그 사람을 건사하기 위한 그런 계획을 짤 수 있을 텐데 I want to share with you a care plan that I developed with my brother and also my family. 이것은 이제 제가 이제 간병을 하기 위한 계획 그리고 제 가족과 제 형과 같이 나눴던 건데 We created a binder that had different components. And as you see on the screen here, I have one of the most important ones to kind of start off is listing any medical information, such as not only the names and allergies, but also any medications or recent treatments that they may have. 네, 그래서 이 바인더에다가 일단 의료적인 정보를 적는 걸로 시작했는데 보면 뭐 이름하고 알레르기 그런 인과관계뿐만 아니라 뭐 최근에 받은 치료라든지 복용하는 약이라든지 이런 것들도 다 포함을 했고요.
And it's important to establish this that you have one central location to keep all this information so that if you as the main caregiver or a family member needs to take over, you can pass this information along if whenever they go to like a doctor's appointment, a hospitalization, or any questions that need to be addressed. 그래서 여기에 대해서 이것을 한 곳에 제대로 다 보관을 해놓고, 즉, 뭐 간병인이 다른 간병인에게 이 정보를 수월하게 전달을 해서 뭐 누군가를 데리고 뭐 의사 약속을 간다거나 병원에 입원한다거나 그런 경우에 바로바로 답변을 즉각적으로 할 수 있도록 하는 그런 시스템을 구축한 것이고요. And it's important to establish this early because although technology has gotten good, the hospitals have majority of this. There are some clinics and other hospitals that don't really communicate with each other or the information. So it is up to the caregiver to establish this as the person you're caring for moves around to these various facilities. 네, 그래서 이게 물론 요즘은 기술이 발달해서 대부분 병원들은 뭐 서로 정보를 교류하는 데 문제가 없지만 아직도 그렇지 않은 곳이 있기 때문에 그런 경우를 대비해서 부양자가 간병인이 이런 것들을 미리 숙지하고 대처할 수 있는 경우가 있을 수 있고요. Some things that you want to put on the binder are daily vitals. For instance, my mom had high blood pressure and diabetes, so we want to get that information captured to give to the physician as a daily check. 여기 바인더 안에 포함할 수 있는 것은 기본적으로 이제 일일 생명징후, 뭐 예를 들어 어머니 같은 경우에는 고혈압과 당뇨가 있었으니 이런 수치들을 매일매일 확인해서 의사가 일목요연하게 볼 수 있도록 한다든가. Also, you might want to think about plans of transportation. We don't have a very robust metro system here. So if you need transportation, you have to maybe get a wheelchair accessible van, borrow or rent. There are companies that help transfer through like MAST, which is an ambulance company. 네, 그리고 뭐 교통수단도 이제 여기에 대해서 뭐 여기는 그렇게 대중교통이 발달하는 곳은 아니기 때문에 뭐 휠체어를 사용할 수 있는 밴을 빌린다거나 렌트를 한다거나 다른 서비스를 요청한다거나 이제 이런 것들도 계획을 해야겠고. Because the cost of transportation can affect whether or not an individual is able to go to doctor's appointments, to maybe even getting out of the house to go on a vacation, or even just go to a park for a simple walk. 네, 왜냐면 이 교통수단에 지금 사용되는 비용이 뭐 그냥 뭐 병원 가는 것뿐만 아니라 뭐 휴가를 즐기든 그냥 단순히 공원을 산책하러 가든 이 모든 것들에 영향을 끼치기 때문이고요. What's also important in the binder is creating emergency contacts for about I would suggest 8 people long. 그리고 무엇보다 이제 비상시 연락을 받을 수 있는 사람 적어도 한 8명 정도로 구성이 되어 있는 그런 비상 연락처를 준비하는 것. This is emergency contacts is if there's an event of a medical emergency for the caregiver, there's always someone to back that individual up. And there are times when our lives get so busy that we're unable to contact someone. At least someone in the chain of 8 people or more can be held to assist for carrying the individual. 예를 들어 이것은 뭐 그 1차적으로 등록된 간병인이 뭐 의료적으로 응급 상황이거나 아니면 뭐 시간이 여의치 않아서 도저히 연락이 되지 않는 경우에 8명이라는 충분한 인원이 있으면 여기에서 보조로 도움을 받을 수 있는 사람을 수월히 구할 수 있기 때문입니다. I've had instances when I was caring for my mom that I had to go to class, and unfortunately, another person was not able to come, and so I had to rely on the emergency contact list to get a next individual to come and care for my mom while I maintain my classes at my university. 예를 들어 뭐 저는 대학교 때 수업을 참여해야 되니 원래 와서 간병을 해야 되는 사람이 오지 못하는 경우에는 이 비상 연락망을 통해서 연락처를 통해서 다른 사람을 구해서 제가 수업을 받을 수 있도록 한다든가. What's also important in the book is any hospitalizations or doctor's office visits that you've had for the person you're caring for. 그리고 또 이제 이 본인이 보살피는 이 환자의 입원 기록이라던가 아니면 병원 방문 기록 이런 것들도 중요하고요.
This allows that when you're moving to different facilities for a care for the individual, that all the information is at one location. Although we're in a good digital age now that a lot of information is online, they may not talk to each other or get the same information. 그래서 여러 시설에서 환자의 정보를 다 원활하게 확인할 수 있게 하기 위함입니다. 뭐 한 군데 이제 지정해 놓고 주로 다닌다고 하더라도 요즘이야 뭐 온라인 시대이고 대부분 디지털화가 되어 있어서 접근은 가능하겠지만 그렇다고 모든 곳에서 수평적으로 다 정보를 받고 같은 형태를 받는 건 아니기 때문이고요. When you go to these different facilities, they always ask for finances, such as, and what I mean by finances is they're looking for like Medicaid, Medicare, health insurances, or any other insurance programs that for this individual that you're caring for. 그리고 항상 재정적인 상황과 이제 보험 보장이겠죠. 메디케이드든 메디케어든 아니면 다른 의료보험, 건강보험이나 여기에 대해서 가지고 있는 자원들에 대해서 항상 가지고 있어야 될 테고. And last but not least is you need to talk within your care plan to the individual and ask them how they would like to be taken care of when they pass away or when they come to that point. This is something that not a lot of people like to discuss. 통상적으로 많은 사람들이 의논하는 것을 꺼려하긴 하지만 그 이제 생명의 손실이 죽음에 이르렀을 때 그때 어떠한 조치를 취할 것인가 이것도 미리 논의가 돼야 되는 부분일 수 있고요. I want to just spend a quick second here to kind of really emphasize this point. In Asian cultures, we don't like to talk about death because we feel like it will end our lives earlier. 네, 그래서 여기에 대해서 약간 강조를 하자면 저희 동양 문화에서는 죽음에 대해서 말하는 것을 별로 달가워하지 않습니다. 이것이 꼭 삶을 빨리 끝낸다는 뭐 그런 신호라고 해석을 하는 분들도 있기 때문인데요. It is important to talk with the person you're caring for and how they would like to be treated or how they would like to they see themselves when that time comes. But it's also for the caregiver too to know that the responsibility individual is you're just abiding by their wishes and not only making a decision of yourself. 네, 그래서 이야기를 통해서 이 환자가 어떻게 대우를 받기를 원하는지, 스스로를 어떻게 판단하는지, 그 시기가 다가왔을 경우에 혹은 부양자도 마찬가지로 뭐 이제 책임감 있게 그들의 소망이나 원하는 바를 충족시킬 수 있도록 사전에 아는 것들이 중요하기 때문이고요. I'd like to give an example on this one is my mom, and when I asked my mother on how she would like to be cared for if that time comes, she says she didn't want any heroic events and no surgeries was her big emphasis. 네, 그래서 제가 예를 들어서 우리 어머니에게 그 시기가 오면 어떻게 대처하고 싶냐고 여쭤봤을 때 뭐 소생 같은 건 원하지 않고 수술 같은 것도 일체 원하지 않는다고 하셨기 때문에 그런 것들이 있을 수 있고요. On her last final hours of her life, she got sick where the doctors did recommend surgery that could potentially save her, but a very small percentage. 예를 들어 가장 마지막 순간에 이제 의사가 잠정적으로 확률은 낮지만 생명을 연장시킬 수 있는 수술을 권한 적이 있는데 But I wanted to respect my mom's decision. She said that she did not want surgery, regardless of the fact. And a part of me struggled with that because I wanted to keep her as long as I could. 그리고 이제 그 당시에 이제 어머님이 그 수술을 원하지 않는다는 결정을 존중해 주기를 원했고 그리고 저는 스스로 저야 뭐 당연히 어머니가 최대한 오래 있었으면 좋기 때문에 좀 거기에 대해서 고생을 했지만 So by us having this talk already, I knew that I had to abide by her wishes and what she wanted to do so that it alleviated a little bit of that burden from me. 하지만 저는 어머니의 그 소망을 이미 알고 있었기 때문에 어떻게 하기를 원하는지도 알고 있기 때문에 어떠한 나에게 지워진 짐 혹은 부재를 어느 정도 덜어줄 수 있었던 부담을 그런 경우였던 것 같습니다. Caring for an individual is a big burden, but it is also an honor to care for a loved one. 물론 누군가에게 간병을 한다는 것은 커다란 부담이 되기도 하지만 그와 동시에 사랑하는 사람을 그렇게 해줄 수 있다는 것에 대해서 충분히 감정적으로
As 영광이 sorry. 되는 경우이기도 하고요. So you'll have to start the care plan and decide to think about what are the daily needs of the person you're caring for and the different situations you'll be put into. 그래서 무엇보다 일상생활에 어떤 것들이 필요하고 그리고 다른 상황에 있어서 상황별로 어떠한 도움이 필요한지를 확인해야 하고 Everybody's situation is very unique. Some would be more advanced, such as my mom, where I needed a lot of wheelchair and caretaking and bathing necessities, while others are just simpler and what to cook for them for dinner or lunch or breakfast. 이 모든 사람의 이 필요나 부양에 대한 의존도가 굉장히 독특하고 다양하기 때문에 뭐 저희 어머니처럼 조금 더 많이 항상 뭐 윌체어가 필요하다거나 뭐 목욕 이런 것들에 대해서도 남의 도움이 많이 필요한 반면에 뭐 다른 사람들은 뭐 간단하게 점심 저녁 정도만 준비해 줘도 충분할 수도 있는 경우가 있고요. You kind of want to ask the patients what they desire, such as what kind of foods they like. Every culture has um, different needs or different wants, and so we need to be sensitive to that. 그리고 이제 무엇보다 본인의 의사를 물어보는 게 항상 중요하겠죠. 예를 들어 음식은 어떤 걸 원하는 건지 문화나 사람마다 원하는 음식도 다를 수 있으니 그런 것들에 대해서요. A specific example on this one was I grew up in America, and being an American kind of American cultured, I like to try different various foods, such as flavors such as salty and sweet, or hot and cold together. But my mom, she liked to separate that under her cultural understanding of foods. 예를 들어 미국 문화에서 자란 저 같은 경우야 뭐 맛이야 여러 가지를 좋아해서 단짠도 좋고 차갑고 뜨거운 것도 같이 먹는 것도 좋아했지만 저희 어머니야 그런 것들을 섞지 않고 분리해서 드시는 것을 선호하셨고요. So those are the things that you kind of have to think about, along with also other options of help, because there's going to be a lot to be done. 네, 그래서 이제 이런 것들을 떠나서 이제 여러 가지 뭐 건강이나 다른 문제에 있어서 선택할 것이 굉장히 많을 수 있으니까요. Once again, Asian culture likes to keep things very private, likes to keep family to help only family. But sometimes you do need a community of either friends, church friends, facilities, or outside sources to help you to take care of your loved one. 그리고 특히 이런 동양적인 문화적 관점에서 보면 이런 것들은 굉장히 개인적으로 가족을 돕는 것은 가족만 한다거나 이런 경우가 많지만 사실 그 외에도 지역 사회나 뭐 교회 친구들, 시설이나 외부적인 자원을 통해서 도움을 얻어야 되는 경우가 많을 수 있기 때문입니다. In this aspect, there's cultural differences. Americans tend to like to be independent, and so they live at nursing facilities, while Asian cultures or other cultures that are similar tend to want to keep their loved ones or grandparents closer to home or in the house. 예를 들어서 이 미국 문화에 따르면 보통 다 이제 독립적으로 예를 들어 요양시설에 가는 것 이런 것들도 본인이 선호하지만 동양적인 문화에 있어서는 사랑하는 사람이나 뭐 조부모들을 가까이에 모시거나 혹은 본인 집에 모시는 것을 선호하고요. And so when the parent lives at home, you gotta establish a house that is safe and friendly to the loved one. 그래서 이런 집을 했을 때 안전하고 사랑하는 사람에게 친절할 수 있는 그런 환경을 해야겠죠. For instance, for my mom, we needed to create a bathroom and an area that is wheelchair accessible. 예를 들어 저희 같은 경우에는 휠체어를 수용할 수 있는 화장실이나 이런 것들도 고려를 해서 적응시켰어야겠고요. For other individuals, for elderly, it would be that you need to create an environment that is safe for them so they don't trip over things or fall, and that's easier to navigate through. 네, 그리고 이제 어른들이 안전하고 그리고 뭔가 발에 걸려서 넘어지거나 그런 위험도가 적고 그리고 거동하기 수월한 곳이어야겠고요. And communicating with your family about these plans is very important. And when I say communicate to all parties,
I would include teenagers or youth or even a college children age so that they understand what's going on. 그리고 이제 가족들 모든 구성원들하고 다 의사소통을 독립적으로 할 수 있도록 즉 뭐 이게 10대이던 뭐 대학교 다니는 학생이던 젊은이던 다 포함을 시켜서 할 수 있도록 해야겠고요. Why I think I re-emphasize this again is because I think in the Asian cultures, we tend to want to keep children or younger children or even like youth age or teenagers away from these situations to protect them. But coming from a young age of this occurring to me, I think it was important that I was involved and they be involved in it too. 그래서 저희 동양문화에서는 보통 아이나 뭐 어린아이나 뭐 청년기 아이들도 그들을 보호하기 위해서 이런 거기서 고립시키는 바가 있는데 뭐 저를 포함해서 이런 것도 일찍이 다 포함이 돼서 같이 개입하는 것도 중요하다고 생각을 합니다. So I have this picture on the top right, says caution, rough road, and I put that in there to just emphasize that the road is it's not going to be easy. It is hard, but be reminded that you have friends and family, and to start a care plan will help you be successful. 네, 그래서 가장 위 오른쪽 상단에 보면은 고르지 못한 길이라고 주의를 원한다는 간판이 있죠. 이런 거 표지판처럼 굉장히 이런 것들이 수월할 수는 없지만 미리 준비를 해서 잘 대처를 할 수 있도록 하는 거기에 중점을 둘 수 있도록 하는 게 중요하다고 보고요. So when you create this and start this care plan, you don't know how long this care plan is going to be. So you have to look for what I call sustainment. 그리고 이제 이런 것들이 얼마나 오랫동안 필요가 될지를 잘 알 수 없기 때문에 이제 여기에 대해서 지원이 중요하다는 것을 먼저 지탱, 유지가 중요하다는 것을 말씀드리는 거고요. In sustainment, you have to focus on several things, which is the status of the person you care for. I said patient there, but I should say the loved one. 네, 그래서 이 상태는 무엇보다도 환자, 즉 사랑하는 사람, 우리가 돌보는 사람들의 이런 상태에 대해서 잘 고려를 해야 하는데 And you want to look continually to, and I'm sorry, I'm modifying this, continue to monitor their mental and physical health of the person you're caring for. 그리고 본인이 보살피는 사람의 정신 그리고 신체적인 건강을 잘 확인할 수 있도록 해야 될 것 같고요. You always want to be checking on them so that you can monitor the effectiveness of how you're caring for them, and if there's any modifications you need to change in your care plan to help them mentally or physically. 그들이 정신적으로 혹은 신체적으로 도움이 될 수 있도록 지속적으로 그들의 상태를 평가하고 확인하고 그리고 변경이나 어떠한 수정이 필요한지도 잘 확인할 수 있도록 해야겠죠. Along with constant evaluation, you should also do what this is my personal opinion, is quarterly reviews. And this quarterly self-review is you yourself reflecting over the information you have as a caregiver for your loved one. 네, 그래서 지속적으로 계속 본인의 이 계획을 평가할 뿐만 아니라 저 같은 경우에 개인적으로 분기별로 이제 스스로를 검토해서 뭐 비춰봐서 반영해서 뭐 추가적으로 될 수 있는 것이 있는지 없는지 확인하는 그런 과정도 거쳤고요. And on the quarterly reviews, I also included my brother who was instrumental in helping caring for my mom. 그리고 이제 이렇게 분기별로 검토를 했을 때는 같이 어머님을 간병하는 제 형도 포함을 했었고요. Then you should do also recommended is an annual family review, kind of like a family meeting. 그리고 1년에 한 번씩 가정평가, 이제 모든 가족들이 같이 검토를 할 수 있도록 하는 것들. On the annual review, it's an opportunity for everybody to kind of share any concerns, but also any improvements, and along with that, they can share their feelings and how to care for each other and what they expect from each other. 그리고 이렇게 연간 평가를 통해서 뭐 우려나 그리고 무엇이 더 나아졌는지를 확인할 뿐만 아니라
서로에 대한 인식 같은 것들도 네, 더 확인할 수 있는 그런 과정을 가질 수 있도록 하고요. Along with that annual review, I think you should take some time to always be self-aware as the caregiver. 그리고 무엇보다 스스로에 대한 인지, 자기 인지를 간병인으로서 할 수 있도록 하고요. For myself and my self-awareness, I had to check my mental health. How was if I were fall into depression or anxiety or being overwhelmed. 예를 들어 스스로의 정신적인 상태도 확인을 해서 내가 불안한지, 아니면 우울증이 갖고 있는지, 아니면 상황에 대해서 너무 극복하지 못하고 사로잡혀 있지는 않은지, And you need to find help, whether if it's not from family, from an outside source, if you need to talk about it. For me, fortunately, I had my church and my pastors that I could talk to about certain situations for my mental health. 그래서 이런 경우에 가족들이고 가족 구성원 내에서 도움을 얻을 수 없으면 외부적인 지원을 통해서라도 저 같은 경우에는 교회와 교회에 있는 목사님을 통해서 많은 안녕을 얻을 수 있었고요. Um, for the physical health spectrum, I can share my own experience that because my mental health wasn't taken care of so well, I've allowed my stresses of life caused me to stress eat, and thus my physical health deteriorated. 그래서 나는 무엇보다도 저 같은 경우에 정신 건강을 잘 지키고 정신 건강으로 인해서 그것들이 신체적으로 무리를 하거나 힘들게 하거나 스트레스에 의해서 소비되지 않도록 하는 역할을 중점적으로 하였고요. And unfortunately, this mental health that went unchecked caused physical health, and thus I'm still working on my overweight issue, which is due to stress and not able to cope with it effectively. So it can have a long effect throughout your life, even after events are over. 그리고 이제 정신 건강에 이제 신체 건강에 영향을 끼치고 뭐 예를 들어서 저 같은 경우에는 스트레스성으로 과체중이 되면 이런 것들이 뭐 그 사건이 이미 다 마무리가 되고 끝났을 경우에도 오랫동안 남아서 본인에게 여파를 미칠 수 있다는 점이 있다는 거고요. And it's something that it's still in progress that I'm working on, and I wanted to share that in hopes to encourage other people that mental health has been in our Asian culture a stigma that we don't talk about, but it's something that we need to think about and working on it. 그래서 뭐 저 같은 경우에도 이 정신 건강이라는 것은 사실 동양 문화에서 굉장히 오명이고 서로 그렇게 나누지 않는 그런 얼룩 같은 건데 이제 그것들도 생각을 하고 이야기를 나눠서 개선을 할 수 있도록 해야 한다고 생각이 되고요. You're also going to need time for yourself because being a caregiver, you give a lot of all yourself emotionally and physically. But there are times where you need to take a break and have someone cover for you so that you have time to recover. 그리고 이제 간병인이라는 것 자체가 신체적으로 감정적으로 굉장히 많은 노동을 요하기 때문에 본인도 분명히 휴가가 필요할 거고 그에 대해서 본인을 대신해서 누가 지탱을 해주면 본인이 회복할 수 있는 시간도 필요할 겁니다. Because if you can't take care of yourself effectively, then it will also affect the person you're caring for. 본인이 스스로를 효과적으로 잘 추스리지 못한다면 본인이 보살피는 사람도 영향을 받을 수밖에 없을 테니까요. And the last part I have, seek help, is very important because once again, in the Asian cultures, we want to be seen as strong and able to care for not only ourselves, but for the loved one. But it is okay to seek help when those times you don't feel and you're having adequate and you're having issues. 네, 그리고 무엇보다 이제 도움을 요청하는 것들도 이 저희 동양 문화에서는 스스로 굉장히 강하고 건사하는 것들도 중요하다고 생각을 하는 반면에 네, 충분히 도움을 요청해서 거기에 대한 회복도 중요하기 때문에 명심을 해야 되는 부분이고요. So I want to switch to the perspective of the person as me being the caregiver. 네, 그리고 이제 보살펴를 받는 그 사람의 관점에서 다시 보자면 Being the caregiver, we need to openly communicate with our loved one if we have any concerns or if we are feelings where we need to be able to share with them and any
any issues that we may have so that they know that they could that you're working through it. 그리고 이제 간병인으로서 이제 사랑하는 사람들에게 열린 의사소통을 통해서 우려가 있거나 무언가를 공유해야 되는 문제가 있을 때 쟁점을 서로 명확하게 고지를 해서 그쪽에서도 본인이 여기에 대해서 잘 인지하고 있다는 것을 알려주어야 합니다. Because at the time, my mom knew that I was doing all this, but she didn't know how I was feeling, and she felt like a big burden upon me and my future. 예를 들어서 어머니 같은 경우에는 제가 이렇게 하는 것을 다 알고 있었지만 제가 어떠한 느낌인지 몰랐기 때문에 스스로가 저와 제 미래에 굉장히 부담을 지어주고 있다고 생각을 하셨는데 But by me being open and sharing her about my feelings, it reassured her that this is something that I wanted to do, and it was my choice, and that as being a son, this is what I felt at the time. It helped her ease her mind, and she felt more happier in that sense. 그래서 이제 제가 이것을 열린 마음으로 공유를 했기 때문에 이것은 제가 자발적으로 원했던 거고 제 선택이었고 그래서 아들로서 어떤 느낌인지 잘 어머니와 공유를 했기 때문에 어머님이 조금 더 마음을 놓고 거기에 대해서 행복함을 느끼지 않으셨나 싶도록 생각이 되었고요. And the third part I put on here is receiving the blessing. And what I mean by that is when friends, family, friends, and your neighboring community wants to help you, don't turn them away. 네, 그리고 이제 축복을 받으라는 말은 다름이 아니라 친구나 주변 지인이나 이웃들이 본인에게 도움을 주려고 할 때 그것들을 거절하지 말라는 뜻이고요. This is an opportunity where the community comes and helps supports you to care for your loved one, and an opportunity for you to get a little bit of a self rest. 네, 이것은 이제 주변 환경으로부터 본인이 지원을 받을 수 있는 기회임과 동시에 본인 스스로도 자가적으로 어떠한 휴식을 취할 수 있는 기회가 될 수 있기 때문입니다. It doesn't mean that we are unable to care for our loved one. It doesn't mean that we are incapable or weak, but it just shows that it takes a lot to care, and it allows other people to share in the story and the blessings. 이것은 뭐 내가 이 사람을 간병하지 못하거나 할 수 있는 능력이 안 된다거나 내가 약하다거나 이런 관점이 아니라 그냥 이렇게 누굴 보살피는 것은 많은 힘이 들고 여기에 대해서 그것을 공유해서 도와줄 수 있는 사람들에 있어서 축복을 받았다고 생각하는 것이 중요하다고 생각하기 때문입니다. I fortunately had a community already, which was my local church, that helped me. 저 같은 경우에 이미 저희 지역 교회가 여기에 대해서 많은 도움을 주었고요. But I would highly recommend for those who aren't in a community like that to find your local community, whether it be a government community of resources to your local neighborhood or even a club that you're in. 이것은 뭐 그래서 주변 뭐 본인 자원을 받는 것이 뭐 지역 사회나 아니면 지역 정부, 이웃 아니면 본인이 뭐 하고 있는 동아리 모임 등을 통해서 받을 수 있도록 하고요. Don't be shy to allow your close friends and relatives to help out because they will share in the story and they will understand the blessings that come from helping out. 네, 친구들이나 주변 친척, 일가 친척에게 이런 것들을 같이 공유하는 것에 대해서 부끄러워할 필요 없고 이제 그들도 이것을 가지고 얼마나 이것이 축복된 행위인지 알 수 있도록 하는 역할도 있고요. Well, some final thoughts I wanted to kind of leave with everybody is that during my time of those 11 years I was taking care of my mom, I didn't know what I was doing. I was very young. 마지막으로 제 생각을 좀 정리해서 말씀드린다면 제가 11년 동안 어머니를 보살피면서 사실 제가 뭘 하는지도 잘 몰랐습니다. 저는 굉장히 어린 나이였고 I found myself trying to look online for resources and asking friends, but a lot of people hadn't gone through this situations. And so every situation that people go through is very unique to them. And some people can sympathize or even empathize, but it's still unique to your own situation. 그래서 뭐 온라인이나 여기저기서 도움을 찾고 친구들에게도 물어봤지만 많은 사람들이 이런 상황을 겪어보지 못했기 때문에
모든 상황은 개개인에게 독특한 것이고 그래서 다른 사람들이 본인에게 뭐 동정하거나 공감할 수 있을지언정 본인만의 고유의 감정이라는 것을 확인하시고 So, because I grew up in a Christian household, I leave this final verse to kind of let everybody, just want to share with everybody how I got through what I got through. And it's from Proverbs 3:5-6, which is trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding, and all your ways submit to him, and he will make your path straight. 그래서 저야 뭐 기독교적인 환경에서 자라서 이제 이런 그런 저의 지금 하고 있는 성경의 한 구절을 가지고 같이 논의를 해보자면 하느님의 이름으로 본인의 모든 가슴과 을 가지고 믿고 스스로 이해하는 것에 의존하지 않고 하느님에게 모든 것을 다 공유하고 그러면 하느님께서 본인의 통로를 밝혀줄 것이라고 이렇게 한 구절이 있었는데 There were times of uncertainty. There were times of I didn't know what I was doing, but I knew that if I stuck to his truth, that I leaned on the Lord, that I was able to get through because I didn't know how many years this would last. 불확실성과 내가 어떻게 해야 될지 잘 모르는 시간들에 저는 그때 이제 신의 의지에서 왜냐하면 이게 몇 년 동안 이렇게 될지 어떻게 될지 그러한 것들에 대한 확신이 없었던 시기이기 때문에 So I encourage everybody to, during the period of your time of caring for the individual, is you need to find some kind of truth out there or some kind of hope to keep you going and sustainment for many years to come. 그래서 이제 어떤 형태로든 이런 진실이나 도움을 찾아서 본인이 수년 동안 지탱할 수 있는 그런 힘을 받을 수 있도록 해야 되겠고요. I'd like to thank you to Jennifer for the opportunity to share with you. And I also like to thank the interpreter. I appreciate him for taking his time to help me in order to share this information. 이런 시간을 공유할 수 있는 시간을 준 제니퍼 씨와 통역사에게 감사드리겠습니다. And I think I'll turn it over to any questions or that I can answer, or if not, I can turn it over back to Jennifer. 질문 있으시면 제가 답변해 드릴 수 있고 아니면 제니퍼 씨가 다시 맡아서 진행하시도록 하겠습니다. No questions from me, but great job, Stephen. Oh. Appreciate you taking your time to do this talk.